Сегодня нам повезло с погодой, и мы полетаем, и увидим потрясающие места. И к тому же отлив, и это все Толсбери. Это небольшая деревня в Англии, расположенная на побережье Эссекса в устье реки Блэквотер. Это всего лишь 9 миль к востоку от исторического порта Малден и 12 миль к югу от Колчестера. И на протяжении веков Толсбери была деревня плугов и парусов, полагаясь только на урожай земли и моря. С конца XIX века Толсбери был домом для крупной промышленности по ловле устриц. И надо отметить, что устрицы из этих мест особенно ценятся, так как они медленно растут и обладают большей питательностью. С начала XX века это место стало также известным центром строительства гоночных яхт. Деревню также часто используют в качестве места съемок из-за красивого ландшафта солончаков. Среди продюсеров, снятых в Толсбери, это мини-сериал BBC «Большие надежды» в 2011 году и эмоциональный триллер «Civil Jets» 2017 год. Это отличное место для прогулок как для пеших, так и для любителей дикой природы. Можно выбрать один из предлагаемых маршрутов, чтобы присоединиться к прогулке, например, по соленым болотам. Но сегодня мы посмотрим на это сверху.